So that is where your thought process stops. I don't want you to keep yourself in a closed box. நீங்கள் உங்களோட thought process-ஐ கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தும். So நம்ம ப்ராக்டிஸை வந்துட்டு எப்போ ஒரு லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ when you take risks, இது எல்லா படத்துலையும் சொல்கிறாங்க, எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறாங்க, ரிஸ்க் எடுங்க, எல்லாமே பண்ணலாம். But this case, when you see, you could see that it's a beautiful ridge here. நல்லா சார் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ample spot for a molar is there. So you can actually plan a beautiful implant in this region. Yeah? So நீங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்துட்டு பேஷண்ட்டை சொல்லும் போது தான் patient will know that you have something called implants. Then you will have to educate them on what implant is. இப்போ நமக்கே ஒரு hindrance இருக்கும் போது நம்ம சொல்றதுக்கு தயக்கப்படும். அந்த hindrance-ஐ நீங்க break first up. Okay? So don't stop with bridges. You can go in for implants. Okay? So ஒரு பேஷண்ட் உங்களுக்கு கிளினிக்ல வராங்க, அவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வலி ஒரு ரீசன் வருது, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு நீங்க எல்லா ஆப்ஷனும் சொல்லிட்டீங்க, எல்லா ஆப்ஷன் இம்ப்ளான்ட்ல இருந்து ஆர்பிடி வரைக்கும் எல்லாமே நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் அவங்க சொல்றது வந்துட்டு சார் ஐ மீன் யூ ஹாவ் சைக்கலாஜிக்கல் டிவிஷன்ஸ் இல்லையா, நம்ம வந்துட்டு பேஷண்ட்டே பிரிப்போம் சைக்கலாஜிக்கல். ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி அ கேட்டகரி வேர் த பேஷண்ட் இஸ் கோயிங் டு டெல் சார் எனக்கு ட்ரபிள்ஸும் இருக்கு, ட்ரபிளே இருக்கக்கூடாது, எனக்கு ட்ரபிள் ஃப்ரீயாக இருக்கணும், நான் ஜாலியாக சாப்பிடணும், கரும்பு கடிக்கணும், தேங்காய் சாப்பிடணும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ I am basically from Tirunelveli. So I am practicing here. So I have seen both kind of patients. I have seen people from the rural places as well as in the city life. So rural-la நம்ம பேசும்போது it's a total different concept. But still they accept implants. Implants வந்துட்டு அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க, ஆனால் சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ அந்த சொல்லி கொடுக்குற ஒரு எஜுகேட்டிங் பண்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கிறதுனால so we have to be more confident on what we are going to give the patient. So trouble free சொல்யூஷனா இருக்கணும். எனக்கு வந்துட்டு நாலு பின்ன இப்போ நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி டாக்டர் பிரபுன்னு சொன்னாங்க, நம்ம we cannot actually give the patient telling இது 100% உங்களுக்கு லைஃப் லாங்காக இருக்கும் அப்படின்னு. பயாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆல்சோ பிளேஸ். ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஒரு டூத் எப்படி நீங்கள் பாதுகாத்துக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இம்ப்ளான்ட்டும் நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும்னு சொல்கிறது. We have to portray ourselves as a doctor first. So more confidence from within is going to give you more confidence in your treatment plans. Yeah? You get that point, right? For small gist தான். இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? பின்னாடி வந்துடும் ஃபுல்லாக எம்டியாக இருப்பாங்க, இல்லை ஆல்மோஸ்ட் I am going to talk more of multiple tooth loss. Sir had taken a single implant techniques and all. I will be going in for multiple tooth loss, where I am not going to talk about so much of the positioning and a little bit I will be speaking, but positioning wise full mouth வந்துட்டு ரொம்ப bothering இருக்காது. We will actually see into so many anatomical conditions which I will check into later. So again இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஆல்ரெடி அவங்க வந்துட்டு கழட்டி மாட்டுற மாதிரி டென்ச்சர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சினாரியோல they will come and say give me a fixed teeth, எனக்கு கடிச்சு சாப்பிடணும், எனக்கு கழட்டுற மாதிரி வேண்டாம், இப்படியும் இருக்காங்க பேஷண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோலையும் you can actually assess to go for implants. Again இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல இம்ப்ளான்ட் பண்ண முடியுமாங்கிறது செகண்ட். பட் பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ல when they come into your clinic they are going to ask for treatment options. So here all you can give options of implant, right? நீங்க இந்த மாதிரி இடத்துல வந்துட்டு இம்ப்ளான்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது they are going to be more attentive to you. சரி ஃபிக்ஸடா இருக்குதா, என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு சார்ஜஸ் பத்தி பேசணும்ல, இட் ஆல் பிளேஸ் இன்டு அக்கவுண்ட். ஸோ நீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லணும்னா யுவர் கன்சல்டேஷன் செல்ஃப் இஸ் கோயிங் டு பி சார்ஜ் பெட்டர். நீங்க அதுல வந்துட்டு இப்போ டவுன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ரைட். இந்த ஓபிடி இப்போ பார்த்துட்டீங்க, இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்? ஓகே குட், ஃபுல் மவுத் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்.
ஸோ இது வந்து இன்னொரு டேர்ம் இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க, டெர்மினல் டென்டிஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க. யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் ஆல் த டூத், பிளேஸ் இம்ப்ளான்ட்ஸ். இதில் ஏன் வந்துட்டு அந்த ஆப்ஷன் சொல்கிறேன், நீங்கள் பெரியவனுக்கு டிசீஸ் சொன்னீங்க, சில பேர் வந்துட்டு பெரிய பண்ணிட்டு எதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு. தேர் இஸ் எ லெவல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். நம்ம பெரிய பண்ணோம் அப்படின்னா, டாக்டர் சிவா பெரிய பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோதான், நம்ம அதுக்கு மேலே வந்துட்டு பெரிய டாக்டர்ஸ் சொல்லிடுவாங்க, ஐம் சாரி நீங்கள் என்னென்னமோ கேட்குறீங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு. ஸோ this is a proper full mouth case where you have to remove all the tooth and plan your implants properly. Okay? You, the people in the back, are you getting what I'm saying? Yes, I mean, you are having a gist still, yeah? You understood what I said, terminal dentition. Yeah? So, I'll come to the point about yourself. What are the reasons? I mean, all of you are practicing implants? Yeah? Good. People in the back? Young people? No? You have not started your practice yet? No? Yes? Okay, give me one reason from your side why you don't want implants in your practice. Sir, நீங்கெல்லாம் practice பண்றீங்க, implant place பண்ணிட்டு இருக்கீங்க sir. We'll give it to the young people. Dr. Ponni, you are practicing implants? Y'all are young. இல்ல, யங்னா ஃப்ரெஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பின்னாடி பார்க்குற அவங்கெல்லாம் ரொம்ப யங்காக இருக்கிறாங்க. Girls, yeah. Girls usually are more interactive. Why you people are silent today? No? நான் மாற்றி சொல்கிறேன்னா பசங்க தான் இன்ட்ராக்டிவாக இருப்பாங்களா? So, give me one reason where you don't want to practice implants. இல்ல நீங்க சார், நீங்க உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பீரியட்ல என்னலாம் இருந்துச்சு நீங்களே சொல்லுங்க. ஓகே, ஒன் காஸ்ட். நம்மளுக்கு காஸ்ட் வந்துட்டு செகண்ட் சார், நமக்குள்ள இருக்கிறது நமக்கு அது தெரியாதுன்னா சொல்லலாம். நாலேஜ். ஓகே, டெக்னிக்ஸ் சென்சிட்டிவ். ஓகே சார், after finishing if you are going to plan for something technique sensitive ரொம்ப இல்ல சார். ஃபியூச்சர்ல நிக்குமா நிக்காதா doubt. Okay, long run resultsலாம் இப்போதான் we are practicing for 10-15 years only. Yes, come to know that. Okay, so with your thing I will come to the base. It is basically fear. correct. Time cannot be placed immediately. No, I'm not talking about that. According to them, the main thing. giving Patient comes for immediate replacement. Immediate replacement, okay, right. But I'm saying now the next generation is going into implants. எனக்கு பக்கத்து ரூத்தை வந்துட்டு எதுவும் பண்ணாதீங்க. இப்போ அடுத்த ஒரு ஜென்சி ஆல்ஃபா எல்லாமே இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பக்கத்து ரூத்தில் டச் பண்ணாதீங்க. I want implants in that part. In that even if the bone is less. இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ போன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்குது, ஐடியலாக இல்லை அப்படின்னா இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம போன் கிராஃப்டிங், மெம்பரைன் அதெல்லாம் நிறைய we have to work a lot and then place implants. அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு டெக்னிக் சென்சிட்டிவ் ஆயிடும். So basically with your concern I am saying it is fear of everything. Cost, knowledge, time, நிக்குமா நிக்காதா, இது எல்லாமே வந்துட்டு basic fear what we have. Even me. Before I start my practice, I would say implant lots of bleeding. I don't know too much of surgical process. காலேஜில் வந்துட்டு ஒரு அளவு சொல்லி கொடுப்பாங்க, நான் அது வந்துட்டு தப்பு சொல்ல மாட்டேன். பட் அதே இது நம்ம ப்ராக்டிஸ்ன்னு வரும்போது இட்ஸ் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ. ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது பேஷண்ட்டுக்கு எதுவும் ஆகுமா இல்லை, நம்ம அந்த மாதிரி தான் யோசிப்போம். ஸோ வி வில் வாண்ட் டு கோ. நீங்கள் சொன்னது அத்தனை பாயிண்ட், இதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. யூ வில் ரிலேட் டு யுவர் செல்ஃப். My patient never accepts implants. இது ஃபர்ஸ்ட். நீங்க சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி இமீடியட்டா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ cannot convince them. அவங்களுக்கு வந்துட்டு இம்ப்ளான்ட் வேண்டாம்னா வேண்டாம், சரி ஓகே பிரிட்ஜ் பண்ணி கொடுத்துறோம். நம்ம அந்த மாதிரி வந்துட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இல்லை. பட் தேர் வில் பி a scenario where patients are going to come in, பக்கத்து ரூத்தை டச் பண்ணாதீங்க, வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா சொல்லுங்க. அந்த டைம்ல நம்ம ரிமூவபிள் பிடி சொல்லுவோம். if we are not going to give it implant options. Yeah, implant is high investment cost. அது வந்துருச்சு. இப்போ வந்துட்டு there is I mean you have good implants like dentists
actually directly அவரே சிரிப்பாரு. அதுக்கு brand ambassadorலாம் கிடையாது. But I have been placing dentists and it is really good. So at the same time, Austin, there are so many companies that I'm going to let you know. But these guys are doing really good this with implants also. And cost-wise also it is good. Okay. Next வந்துட்டு நம்மளோட professional training. அப்போ வந்துட்டு என்ன நீங்க செக் பண்ணி dentist will want to do at their early period நான் first extraction கொஞ்சம் fluent-ஆ பண்ணிக்கிறேன். Next impactions நான் கொஞ்சம் flow up பண்ணிக்கிறேன். Then I will go in for other surgical procedures. அந்த மாதிரி ஒரு scenario. Next is being a postgraduate, undergraduate, which I would say you don't have to think much about it. நீங்க simple cases as an undergraduate you can proceed. Don't think in that way. So if நம்ம population எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா number of dentists is very less. Number of postgraduates are even lesser. So you have to portray yourself as you have to be a good doctor no matter what. Undergraduate, postgraduate, whatever. நீங்க பண்றது எத்திக்கலா இருக்குது, நீங்க பண்றது கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா you are right. I am a new practitioner. For all the young dentists who are in the back, you have clinics? Yes? Brother? Clinic இருக்கா? இல்லையா? போட போறீங்களா? அந்த நம்பிக்கை ஜோஸ் பண்ணுப்பா, போடணும். So next is number of patients. அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன? Allergic to prosthet. இது பாதி பேர் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கும். பட் prostate ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that's a total different scenario. Prostate is a beautiful subject. Okay. எனக்குமே யூஜில prostate சுத்தமா பிடிக்கல. பட் பிஜி ஜாயின் பண்ணிட்டு I am really proud to say I am a really good prostate artist and I am in love with the subject because அது நம்ம வந்து ஒரு full plan-ஏ கொடுப்போம். It's not just about giving tooth or something. நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த planning you can actually take in more of multidisciplinary approach. You can have endodontists, surgeons, perio, and even oral path. So many people inside my department, prostate department, so that we can perform a good treatment to a patient. Implant is not my cup of tea. நிறைய பேர் வந்துட்டு எனக்கு implant வேணாம்ப்பா. I am happy with removable partial dentures. I am happy with complete dentures. I am happy with fixed partial dentures. I want you to break that scenario. You start with single implants. Okay? இது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் நான் சொன்னது fear. பேஸ் அதான். நீங்க அதை யாருமே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டீங்க. நான் வந்துட்டு I am open to say even today before performing a procedure I will think நம்ம வந்துட்டு CBCT கரெக்டாக ரீட் பண்ணிட்டோமா, நம்ம ஓப்பன் நம்ம ரேடியாலஜி ரேடியோகிராஃப் எல்லாமே பார்த்துறோம். பட் எனிவே when you are going inside, when you are operating on the table, there can be a chance it is going to be different. Not always it is going to be same. இப்போ நீங்கள் இம்பாக்ஷன் பண்ணுறீங்க, ஓபிஜி எடுத்துடுறீங்க, அந்த இம்பாக்ஷனில் வந்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரூட் டிப்பில் ஒரு சின்ன கர்வ் இருக்குது, உங்களுக்கு ரேடியோகிராஃபில் அது பார்க்கல. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நீங்கள் இம்பாக்ஷன் வந்துட்டு டிஸ்இம்பாக்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் நாட் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரீ ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்ப்ளிட் இட். நம்ம மைண்டை வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி எப்படி போகணும்னா இது ப்ராப்ளம் இல்லைப்பா, ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேணாம், டேரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு குளுக்கோஸ் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ அங்கே வேறு ஏதாவது நடக்கும்ல, பேனிக் ஆகும். ஸோ தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தேர் and you don't have to worry about these things. The thing is you have to keep the patient safe. These are the different companies that you come across in today's market. Okay. So நம்ம வந்துட்டு most and most கேள்விப்பட்டிருக்கிறது அடின் ரொம்ப காலமா. Then we have Alpha Bio, Dio, Norris, Ostem, Straumann, so many things. Dentist is a new thing. I mean they are old but they are newly here. They have sponsored you here, right? So they can give you a better picture on how the implants are. Their kit is good. The Korean system, I guess, but sir, you have used it? Dentist? No? It's a good system. I can see that. So it is almost relatable to Ostem also. Okay. Ostem, sir, நீங்க என்ன implant use பண்றீங்க? MAS. Any others?
considering in the fact நம்ம இப்போ implant place பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு implant இல்லாம நமக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு opening இருக்குன்னா we need some synthetic material to close up. That is called bone graft. It's a synthetic part to build bone. அதோட chemicals, அதோட histopathological or not pathological, histological valuation நம்ம வந்துட்டு மாறுறது. அதெல்லாம் வந்துட்டு is going to be more of scientific. So as material aspect, an implant, bone graft will be required. So many bone grafts are there in the market, but regularly we get osteograft. Osteograft is going to be longer in healing. So there are better biohours and all is really good with that. And equipments, நம்ம என்னெல்லாம் தேவைப்படும், OPG, CBCT, basic RVGல கூட நம்ம வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். நான் full mouth basisல சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு digitally you have scanners and we can make guided surgical guide preparation for the implants and all done on the prosthetic part. Okay. The last picture is something a photogrammetry ன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு normal scan தான், just with a smile. So we had previous session we had something called the smile line, upper lip high line, lower lip line அதெல்லாம் பார்க்கிறது. So those kind of techniques are better to go in for prosthetic rehabs. அது நம்ம full facial feature வச்சு நம்ம வந்து prosthetic rehab பண்றதுக்கு இப்போ it has become more easier through advancements. So we can take these implant procedures in 3 ways. Simple, tricky and complex. Simple na, இப்போ நான் first ஒரு image காமிச்சேன்ல. See, simple can be according to you. இது மூணுமே வந்துட்டு it can be according to you. நீங்க classify பண்ணிக்கலாம். But I will just go in according to a very நம்ம வந்துட்டு ஒரு basic dentist he is just fresh out of dentistry அப்படிங்கும்போது simple, tricky and complex அப்படின்னா simple where the first image where I could see you have an ample space for placing the implants. சரிங்களா? Tricky வந்துட்டு சார் இப்போ நம்ம பண்ண மாதிரி frontல anterior position where gums are involved, you have to see so many other issues with the adjacent tooth, the interdental papilla and so many things. Complex where you don't have bone or doing extra procedures like bone grafting, bone block, membranes, tags, perio procedures together. These are all complex. So with your start in the practice for freshers, I would say start with simple. நீங்க எடுத்த உடனே வந்துட்டு நான் அந்த கேஸ் கன்சல்டன்ட்டை கூப்பிடுறேன், கன்சல்டன்ட் வந்துருவாங்க, கன்சல்டன்ட் பண்ணும்போது நானும் சைடில் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ணிடுவேன் சார் இருக்கும்போது அப்படின்னா கன்சல்டன்ட் வருவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், ப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது அப்போ இப்படி தான் பார்ப்பாங்க, பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will just place it, they will leave. At that point you won't know how the perception is. You have to feel the physio dispenser, you have to feel and touch. உங்களுக்கு அந்த போனோட ஃபீல் வந்துட்டு இருக்கு. என்ன ஃபீல் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா எண்டோ பண்ணிருக்கீங்களா? எண்டோல வந்துட்டு some people they want to feel with their tips, fingertips. நான் வந்துட்டு எபெக்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டேன். Am I removing the whole pulp together? So those kind of perception with your finger touch is mandatory in this implant perception also. Okay? Now, are you with me? Yeah? கொஞ்சம் புரியுதா? இல்லை போர் அடிக்கிறதா? இல்லை, okay, right. So always start with simple cases. Tricky வந்துட்டு நீங்கள் simple கொஞ்சம் போடும்போது நமக்கே வந்துடும், நம்ம தான் 2-3 போட்டோமே, ட்ரிக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸே டைரெக்டாக போவோம் அப்படின்னு. ஸோ ஐ வுட் சே டேக் அ கன்சர்ன். ஐ மீன் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஒப்பீனியன்ஸ், டோன்ட் ஹெசிடேட் டு டேக் ஒப்பீனியன்ஸ். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ. சீனியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், நம்ம காலேஜில் வந்துட்டு ரேக் பண்ணியிருப்பாங்க, நல்லாவும் இருக்கும், பட் ஸ்டில் தே ஆல் திங்க் குட் ஃபார் யூ. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ், இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராசராட்டிஸ்ட் ஆர் அ சர்ஜன், ஐ வாண்ட் particularly say ப்ராசராட்டிஸ்ட், there is a slight difference when it comes to the occlusion point of view, prosthetic part. So the prosthetist plays a different role in that region. I don't want to get into that politics. Okay, perio surgery, every